morning, friends. Today, our topic is principles of interpretation. So, this deals with principles of interpretation of statutes or law. Now, there are so many principles with regard to interpretation. Many principles. But in today's class, we are going to deal with some basic principles of interpretation. Now, the basic principles of interpretation are mainly the literal interpretation, the logical interpretation, the golden rule of interpretation, and mischief rule of interpretation. So, today we are going to study this. Now, first of all, let's try to understand what is interpretation of statutes. We know the legislature of a land makes the law, which is called a legislation. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിയമസഭകളാണ്. അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So when the legislature of the land, be it the parliament or the state legislative assembly, they make a legislation, example Indian Contract Act or Transfer of Property Act. After the law is enacted, it is out of their court. They have nothing more to do. So when one law is enacted by the legislature, their rule ends. Now, how the law has to be interpreted? What is the meaning that should be given to a term in a statute? All these things are fixed or done by the courts. So the law made by the legislature is interpreted. The words are interpreted by the courts. നിയമസഭകൾ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നു, പക്ഷെ ആ നിയമത്തിന്റെ അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് കോടതികളാണ്. നിയമം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ കൈവിട്ട് പോവുകയാണ്, അവരുടെ കൈവശത്ത് നിന്ന് ആ നിയമം പോവുകയാണ്, പിന്നെ കോടതികളാണ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Now here, the process of interpretation is very important. That is why a judge called Justice Holmes, who is the propounder of the realist school, he says that prophecies of what a court will do in future, prophecies of what a court will do in fact, that is law. ഒരു കോടതികൾ ഒരു നിയമത്തിനെ എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പ്രവചിക്കുന്നതാണ് ഒരു നിയമം. അതായത് ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിയമമായി തീരുന്നത് കോടതികൾ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. According to Justice Holmes, a legislation is only a prospective law. It becomes a law only when it is interpreted by the courts. So every law, in one sense, is only a prospective law. It is the courts which give content to the law. If you go for realistic examples, we can see how the courts have interpreted different terms in different ways. For example, we can see in the Constitution a small letter coming in Article 21, right to life and personal liberty. This term life has been interpreted by the court in umpteen number of varieties. ഭരണഘടനയിലെ 21-ാം അനുച്ഛേദത്തിലെ ജീവൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക്, ലൈഫ്, അതിനെ കോടതികൾ അതിന് എന്തൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വഴി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So life was interpreted to mean right to privacy. Life was interpreted to mean right to health. Life was interpreted to mean right to education. Life was interpreted to mean
finally right to die. So even the word life under Article 21 in a case was interpreted by the court as including a right to die. So again, under the Constitution, we can know that there are, for example, right to freedom of speech and expression, avishkara swatantriyam. The court interpreted it to mean it includes right to silence. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മൗനമായിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. കോടതി ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. Sometimes the court in future may interpret right to education includes right not to get educated or right not to get knowledge. അങ്ങനെയും വരാം. It can also come. So whatever the thing is that a law is made by the legislature, but the meaning of the words in a statute is given by the courts. How that is possible? How can the court interpret law in so many different ways? It is possible because of two reasons. എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ നിയമസഭ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പല അർത്ഥങ്ങൾ പല കോടതികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതിന്റെ കാരണം, the reason is that first of all, law is made up of words, and the words have no definite meanings. നിയമം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എഴുതുന്നു, വാക്കുകൾക്ക് കൃത്യമായ അർത്ഥമില്ല. For example, see, there is a law which says that all fans, FANS, are to be taxed. എല്ലാ ഫാനുകൾക്കും ടാക്സ് ഉണ്ട്. Now here the word fan can be interpreted as ceiling fan by one judge, revolving fan by another judge, ceiling fan, revolving fan and pedestal fan by another judge. No, there can be a judge. It can happen for the fun of it. A judge is interpreting a fan to include a Shah Rukh Khan fan, Amitabh Bachchan fan or Mammootty fans. So here the word fan is ambiguous. So it is left to the judge to interpret. So this is why we have different decisions. So the first point we have to keep in mind is that laws are made by the legislature, they are interpreted by the courts, and the content to the law is given by the judges. Now the problem here is, suppose a judge interpret law according to his whims and fancies. Judge സൗകര്യമുള്ള പോലെ വാക്കുകൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് വലിയ പ്രശ്നത്തിലെത്തും. So it is believed that judge, while interpreting a law, should go for certain principles of interpretation. These are only guidelines. These are only pointers. They are not strict rules. A judge is free to use any method of interpretation. But it's safe and better to follow these principles. Otherwise, there won't be any, what do you call, uniform judgment. No uniformity in judgments and judges' decisions. Now, with regard to the basic principles of interpretation, we don't usually see in books, but there is one classification which is not very important, but I make a reference to it. Interpretation സംബന്ധിച്ച് അധികം കാണാത്ത ഒരു രണ്ട് വകഭേദങ്ങളുണ്ട്. One is the constructionist approach and other is the intentionist approach.
The constructionist approach says that when a judge interprets a law, a law is made up of words, just like if a person commits murder, he shall be given life imprisonment or death, whatever it is. So when a judge interprets a law, he should give the ordinary literal meaning of the words in the language and interpret it. The നിയമം ജഡ്ജി ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥം കൊടുത്താൽ മതി. This is called the constructionist approach. And second is the intentionist approach. The intentionist approach says that when the judge interprets a law, give more importance to the intention of the makers of the statute. ജഡ്ജ് നിയമം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കിയ നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഉദ്ദേശത്തിനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാം. So this is one broad classification. This classification again repeats in literal interpretation and logical interpretation. So we will study that better. So the main four types of interpretation which we are going to study today starts with literal interpretation, then logical interpretation, golden rule of interpretation, and mischief rule of interpretation. First is literal interpretation. Literal interpretation is also known by the name literalogis, Litera, literalogis, or grammatical interpretation. So this is the first rule of interpretation which we are going to study. Literal interpretation says that when a judge has to interpret a word in the statute, a sentence in the statute, a paragraph in the statute, whatever it is, he should go for the ordinary meaning of the words in the language. Nothing more, nothing less. ഒരു ജഡ്ജ് ഒരു നിയമം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ വാക്കുകൾക്ക് ഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, കൂടുതലൊന്നും അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്തണ്ട. ശ്രീനിവാസൻ ഒരു സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ, ചിത്രം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ, ചക്ക കാണിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ചക്കയാണ്, ഇതൊരു കുമ്പളങ്ങയാണ്, പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങയ്ക്ക് വാഴയെന്നോ വാഴപ്പഴമെന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ ആ അർത്ഥം ഒന്നും കൊടുത്താൽ മതി, സാധാരണ അർത്ഥം. So when a judge interprets a law, just give the ordinary meaning of the word in the language for that particular law. The words in the law. Give the ordinary meaning in the language. So from the letter of law, there should not be any deviation. That is the rule. ഭാഷയിലെ അർത്ഥം ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി, കൂടുതൽ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തണ്ട. സാധാരണ ഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥം കൊടുത്താൽ മതി. That is no departure from the meaning of the word in the language. This is called litera legis or literal interpretation. Similarly, when you want to interpret a sentence or a paragraph in a statute, then you go for the ordinary grammatical meaning. You should not split sentences and come to applying different grammatical meaning, come to a different content altogether. നമ്മളൊരു വാക്യം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജഡ്ജ് സാധാരണ വ്യാകരണത്തിലുള്ള അർത്ഥം കൊടുത്താൽ മതി, ഇതിനെയൊക്കെ വെട്ടിത്തിരുത്തി മാറ്റിയിട്ട് വേറെ അർത്ഥമൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. For example, if you take a sentence, Rama killed Ravana. You know what is the meaning? Raman Ravanane konnu. Rama killed Ravana. Suppose you just cut the sentence into two, like Rama killed
Then after that you put a gap. Then ed is going with the other part. Then what will the sentence become? It will, Rama kill Ed Ravana. Rama, please kill the person called Ed Ravana. So the sentence gets distorted. So this is not an exact example. The point is that when you interpret a statute, just go for the ordinary grammar. Don't distort the sentence using different grammar. So literal legis also is called by the name grammatical interpretation. So it means that when words are interpreted, go for the ordinary meaning of the word in language. When a sentence is interpreted or otherwise it's interpreted, go for the ordinary grammatical meaning. But literal interpretation പറയുന്നത് വാക്കുകൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥം നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ വാക്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ വ്യാകരണം നോക്കുക. There are criticisms with regard to literal interpretation. For example, V.R. Krishna here, the great jurist, he was of opinion that literal interpretation is like seeing the skin and not knowing the soul or living the soul. Literal interpretation എന്ന് പറയുന്നത് തൊലി കണ്ടിട്ട് ആത്മാവിനെ കാണാത്തത് പോലെയാണ് എന്നാണ് കൃഷ്ണ അയ്യരുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. So let it be there. So this is literal interpretation. Now first of all, let's study 2 or 3 cases. There are hundreds of cases in each of this area, but just to understand it, we are just going for only for a nutshell, and we will study some cases. The first case was Crawford versus Spooner. Crawford versus Spooner, actually it was in 1850s. It was during the English rule this case came. There was a law with regard to registration of the ship. Now the question was, the word owned by, O-W-N-E-D, owned by. You know that word, owned by. Whether the term owned by means owned by at the time of the registration or continuously owned by. അതായത് ഒരു ഷിപ്പിന്റെ രജിസ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു തർക്കത്തില് ഷിപ്പ് ഓൺഡ് ബൈ ആരുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണെന്നുള്ള. ഓൺഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരാണോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതോ ആദ്യം മുതലേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓൺ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു തർക്കമായിരുന്നു. അതിനൊന്നും നമുക്കിവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല. Here, the court using literal rule of interpretation, that is the important part. The court using literal rule of interpretation held that owned by means, under common parlance, owned by at the time of the registration. അതായത് ഓൺഡ് ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഉള്ള ഉടമസ്ഥൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നോക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഒരു ലിറ്ററൽ റൂൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ. So that is Crawford versus Spooner, one case. Now the second case is Motipur Zamindari versus State of Bihar. In Motipur Zamindari versus State of Bihar, the question before the court was whether the term green vegetables, you know what is green vegetables, whether the term green vegetables include sugarcane. Whether the term green vegetable includes sugarcane. അതായത് പച്ചക്കറികളുടെ കൂട്ടത്തില് നമുക്ക് കരിമ്പിനെ പെടുത്താമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം. Using literal rule of interpretation, the court held that sugarcane cannot be included in the category of green vegetables, because when the court referred the dictionary, a sugarcane was defined as some sort of a long leaves, and it didn't include
sugarcane is not included in the category of vegetables. Because in a broad meaning, the vegetation, when you talk about vegetation, it can also include even sugarcane. But you know what is vegetables? That is, the court held that vegetables means culinary, for a culinary purpose, what you usually have in a small garden kitchen. I mean, a small kitchen garden, sorry. That sort of thing, vegetables which you daily use in your curries. ഇപ്പൊ കരിമ്പ് ഒരു തരത്തില് വലിയ അർത്ഥത്തില് വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് കൂട്ടാമെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷാ പ്രയോഗത്തില് കരിമ്പിനെ പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. So the court held that sugarcane cannot be considered to be a vegetable using literal interpretation. Now in Saraswati Sugar versus Haryana State Electricity Board, again this question came. That is whether sugarcane is a vegetable or not. Again the court held that sugarcane is not a vegetable. So much with regard to literal interpretation. Now, logical interpretation. According to the logical interpretation, when a judge interprets a law, what he has to do is to find out the intention of the makers of the statute and give that meaning while interpreting the law. അതായത് ഒരു നിയമം ജഡ്ജ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയ നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു നിയമത്തിലെ വാക്കുകളെ കുറിച്ച് എന്തർത്ഥമായിരുന്നു ഉണ്ടായത് അത് കണ്ടെത്തി ആ അർത്ഥം കൊടുക്കുക. So when judge interpret a word in a statute, of course he has to think about the legislature, what they had intended when they made this law. Having found out that particular intention, give that meaning. This is called the logical interpretation. You know that as V.R. Krishna here stated earlier with regard to literal interpretation, that literal interpretation is like seeing the skin and losing the soul. Now, logical importance or logical interpretation gives more importance to the spirit of law rather than the skin. For that, they try to deduce the intention of the makers of the law. So, these are two primary interpretation. One is literal, giving giving importance to the letter of the law. Second, logical, which gives more importance to the spirit of law. Now the third is golden rule of interpretation. You know that the term golden always implies the better, the best. സ്വർണ്ണമയൂരം, സ്വർണ്ണ നിറം എപ്പോഴും നന്മയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് പറയാം. We don't know why. All that glitters is not gold. A golden era. So gold always is stated to be something good, and black, we don't know why. Poor black. It is a black day. Black marketing, black money. So everything black has been related to something bad. And certain colors. So there is discrimination between colors. Now, so golden rule of interpretation is considered to be one of the better rules. A golden rule of interpretation was actually propounded by a judge by the name Lord Wensleydale. Golden rule നല്ല ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആണ്. അത് ലോർഡ് വെൻസ്ലെയ്ഡെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജഡ്ജാണ് ഗ്രേ വേഴ്സസ് പിയേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. So Lord Wensleydale propounded this principle or innovated this principle in a case called Gray versus Pearson.
Gray versus Pearson. Now here, this rule is actually a combination or a blend of both literal rule and logical rule. It is a combination of literal rule and logical rule. According to this rule, when a judge interprets a law, first of all, he should go for literal rule. That is, he should go for the ordinary meaning of the words in the language. നിയമം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജഡ്ജി ആദ്യം ലിറ്ററൽ റൂള്, അതായത് ആ വാക്കുകൾക്ക് ഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് നോക്കി ചെയ്യും. So first apply literal rule. So when the judge applies the literal rule, there is no confusion, no ambiguity, no problems. Continue with it. But literal rule apply ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് തന്നെ പോയിക്കോളൂ. So go with it. If there is no confusion, ambiguity, apply literal rule and come to your interpretation. On the other hand, when you apply literal rule, if there is a confusion, ambiguity, or absurdity, literal rule apply ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിയമ ഭയങ്കരമായ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നു, വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വരുന്നു. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ, so if there is contradiction in applying the contradiction when the judge apply the literal rule, then go for a logical rule. So first apply literal rule. If no confusion, continue. If there is confusion or absurdity, go for the golden rule. So go for the logical rule. So literal rule is a combination of, golden rule is a combination of literal rule and the logical rule, or the rule of intention of the legislators. So first apply the meaning of the words in the ordinary language. If there is confusion when that is used, then go for the intention of the makers of the statute. This is golden rule of interpretation. We will study two cases, very interesting cases, big cases, but I am just giving the gist of it. First case is Lee versus Knapp. Lee versus Knapp. Now in Lee versus Knapp, the case was with regard to a road traffic act in England. An English act, road traffic act. Now, one particular provision of the statute said that a driver of a vehicle causing an accident should, after the accident, stop the car. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിയമത്തിൽ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ അപകടത്തിന് ശേഷം വണ്ടി നിർത്തണം. So the point is very clear. A driver of a vehicle causing an accident should, after the accident, stop the car. Now imagine a situation. One of your friend, he is drunk and riding a car at a very high speed through a desolated highway. Nobody is there on the road. At 12 o'clock in the night, riding the car at 150 kilometer speed in England. There is a collision, accident, a person falls on the ground, unconscious. You remember the law. What is the law? A driver of a vehicle causing an accident should, after the accident, stop the car. Your friend remembers the thing. So he stopped the car, applied brake, stopped the car, took a cigarette, lighted it, then again switched on the car and drove away. വളരെ സ്പീഡിൽ അർദ്ധരാത്രി അപകടമുണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി, ഇടിച്ച ആള് വഴിയിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ
വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തി പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സിഗരറ്റ് എടുത്ത് കത്തിച്ചു, വീണ്ടും തുറന്നു, ഓടിച്ചു. Now when the case comes before the court of law, with regard to not stopping and all, his contention is that after the accident I stopped the car. So if you go for literal interpretation, after the accident he had literally stopped the car because he switched off the car. But he again drove away. That is different. So if we go for the literal interpretation, he has not done any wrong because he stopped the car. Because the law simply says that a driver of a vehicle causing an accident should, after the accident, stop the car. Will it be right? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപകടമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടാറ്റ കാണിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ വീണ്ടും വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് പോകാം. So here, then the court applied golden rule. Applying the golden rule, the court held that to stop the car after the accident means to stop the car till the authorities come. അപ്പൊ ഇവിടെ അപകടത്തിന് ശേഷം വണ്ടി നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് അധികാരികളും മറ്റുമൊക്കെ വരുന്നത് വരെ വണ്ടി നിർത്താനാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഓടിച്ചു പോകാനല്ല. So this is first case with regard to what you call the golden rule of interpretation. The second interesting case is Day versus Simpson. Another interesting case. Again in England, there was a law which stated that there should be tax for all stage performances. That is, all stage performances are taxed. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ തട്ടെന്ന് പറയും. തട്ടിൽ പുറത്ത് കയറിയ ഏത് പരിപാടിക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കണം. So all stage performances are to be taxed. One person, what he did? He built a big trench. ഒരാളൊരു വലിയ കുഴി എടുത്തു. Big trench, say 20 feet wide and 10 feet deep and 30 feet broad and things like that. He built or made a big trench. And carpets were laid on the floor of the trench. കുഴിയുടെ അടിയിൽ കാർപ്പറ്റ് ഇട്ടു. On the surface, a big mirror was placed. Big, say 20 into 30 feet. Big mirror was placed on the surface. On the surface of the trench. I mean on the top side of the beginning of the trench. Down. He conducted the performance inside the trench. കുഴിക്കകത്ത് ഷോ നടത്തും. That is inside the trench. The reflection could be seen on the surface. So the show in the trench and the reflection on the surface in the mirror, and the persons who are audience will watch the whole thing through the mirror. കുഴിക്കകത്ത് പെർഫോമൻസ് അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ മേളിലുള്ള കണ്ണാടിയിൽ കാണും. കാണികൾ മേളിൽ നിന്ന് കണ്ണാടി കൂടി ഇത് കാണും. When it came to taxation, the claim was that this is not a stage performance. Because literally a stage is defined as an elevated platform. ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ഒരു പ്രതലമാണ്. So this is a depression, exactly opposite to our elevation. So it can never be a stage according to literal interpretation. ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഒരു തട്ടാവുന്നത്? ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുഴി പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാം. കുഴിയിൽ ഇതായിരുന്നു കണ്ടൻഷൻ. No literal interpretation is used. The judges cannot reach anywhere. There will be absurdity. So the judges applying the golden rule of interpretation held that a stage includes this type of construction too. So this is the second case with regard to
golden rule. There are so many cases. This is enough for a basis. Now we come to mischief rule of interpretation. The fourth one, mischief rule of interpretation. This is a little technical rule of interpretation. A mischief rule of interpretation was innovated or propounded by a person called Lord in a case called Hayden's case, Heydons, and I think it was Lord Coke, Coke. Pardon me if I am wrong. I think it is Lord Coke. Now, you know what is mischief? Mischief means you are naughty. That is not the meaning in law. Mischief means defect. That is what in law mischief refers to, defect. Under the mischief rule, when a judge interprets a law, he has to consider 4 factors. Mischief rule പറയുന്നത് ഒരു നിയമ ജഡ്ജ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 4 ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കണം. 4 factors. What are the 4 factors? 1. What was the common law before the passing of the law? That is, judge has to interpret a law. First, judge has to see before the passing of this law, what was the existing common law, or what was the what was the existing law? No. Secondly, the second factor is that judge നോക്കേണ്ടത് ഈ നിയമം ഇന്റർപ്രറ്റ് ഏത് നിയമമാണോ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നിയമം വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു നിയമവ്യവസ്ഥിതി, എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. So first is judge has to see what was the existing common law. Secondly, he has to see what was the mischief in the society for which there was no provision in law. What was the defect or drawback in the society during that time for which there was no provision in the law? ഈ മിസ്ചിഫിന് ഏത് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ നിയമം വരുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിഫക്റ്റ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. So second, he has to analyze what was the defect or mischief existing in the society before the passing of the law, and there was no provision in law. Thirdly, what were the remedies provided by the parliament? What were the remedies provided the parliament to correct this mischief? What were the remedies provided by the parliament to correct this mischief? That should be the third factor. And fourth, the reasons for the remedy. That is, using this 4 analysis technique, only he should interpret the law. So once more, what was the existing law or existing affairs in the society? What was the drawback in the society? That is number 2. 3, what were the remedies provided by the parliament to remedy this or to solve this? Fourthly, an interpretation which is suitable should be adopted. I will explain it by an example. This is not an exact example, but just for the sake of transmitting something to you. Let's take, there is a law which stated a driver of a two-wheeler should carry a helmet. A driver of a two-wheeler should carry a helmet. Okay. Now, one day, one of you, after a haircut and hairdressing, you don't want to spoil your hair. തലമുടിയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട്
തലമുടി ചീത്തയാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. So you are having the helmet, but you are carrying it on your arm. കയ്യിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുക ഹെൽമെറ്റ്. On the way, you are caught by the police officer, or a case is started and it comes to the court, or whatever it is. Now, your contention is that, as per the law, a driver of a vehicle should carry a helmet. I am carrying a helmet. Only thing I am carrying it in my arm, or I am wearing it on my knee. Here, how should the judge interpret? First of all, what was the existing affair in the society? So many accidents were happening in the society. Happenings were very common. Now, what was the mischief for which there was no provision? In the accident, so many persons were getting killed by head injury. തലയിലുള്ള അപകടം അല്ലെങ്കിൽ തല തട്ടി ഒരുപാട് മരിക്കുന്നുണ്ട്. Head injury. So what was the provision included in the law? Two-wheeler riders should carry a helmet. So when you follow this particular rule, to carry a helmet means you should do what? You should put it over your head, not carry it in the arm, going for literal interpretation. So this sort of 4 stages have to be analyzed, and this is called the mischief rule of interpretation. In mischief rule of interpretation, there are so many cases. Again, I am dealing with 1 or 2 cases. One is Smith versus Hughes, because it can't be a very long class. It should be a compact one. In Smith versus Hughes, the facts are like this. There was a provision in Street Offences Act. Unfortunately, the power supply is gone, so I am going to end the class with this case. So it won't be clear. The picture won't be clear. So in Smith versus Hughes, you know what happened? There was a law in England under the Street Offences Act. And that particular law stated that the prostitutes are prevented from soliciting in public. നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞത് വേശ്യകളെ വഴിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വശീകരിക്കാൻ പാടില്ല. So they are prohibited from soliciting in the public. Who? The prostitutes. Now in England, you know that there are very small streets, 2-floored houses, and the balconies will be jutting over to the road. അതായത് ചെറിയ വഴികൾ, 2 സൈഡിലുള്ള 2 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ബാൽക്കണികളെല്ലാം റോഡിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുകയാണ്. Now the prostitutes, you know what they did? They, instead of soliciting from the street, they went on to the top of the balconies and started wooing the prospective clients. അപ്പോൾ വേശ്യകൾ ഇതിന്റെ 2ാമത്തെ നിലയിൽ കയറി അവിടെ നിന്ന് ആളുകളെ വശീകരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. So the question is whether soliciting in the street includes soliciting from the top of the balconies. This was the question. The court held that soliciting in the street also includes soliciting from the top of the balconies. Here the mischief rule was adopted by the court. So that is one case with regard to mischief rule. Then there are cases like government versus standard. Then in India, there are cases like RMDC versus Union of India. So many cases this principle was used. So just understand how the technique is being used and try to analyze the cases by yourself. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് ബാക്കിയുള്ള കേസുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. സോറി, ആസ് ദ പവർ ഇസ് ഗോൺ, ഐ കനോട്ട് കണ്ടിന്യൂ. So thank you so much for all your support. Do watch it. If you have any comments regarding this, you put it in the comment box. Thank you so much. Next time I will add some notes also in the end. Thank you so much.